तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनीश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. At the lotus feet of Shri Radha Govind Dev Ji in Omsk, and on the evening before the most auspicious day of Radha Ashtami, we are all very blessed and fortunate souls that we discussed. We are going to discuss something from Srimad Bhagavatam about the glories of Srimati Radharani. Мы наиболее удачливые и благословенные души, потому что сегодня мы будем изучать Шримад Бхагаватам касательно славы Шримати Радхарани. Srimad Bhagavatam is Sri Krishna himself. Шримад Бхагаватам — это сам Шри Кришна. And the heart of Sri Krishna is Radharani. И сердце Шри Кришны — Радхарани. And the 5 chapters of Ras Leela is the heart of Bhagavatam. И 5 глав Раса Лилы — это сердце Бхагаватам. And it is generally said in Bhagavatam there is not a openly name of Radharani is mentioned. Говорится, что в Шримад Бхагаватам напрямую имя Шримати Радхарани не упоминается. The reason they give that Sukdev Goswami is the personal Suk or the parrot of Radharani. И причина объясняется в том, что Шукадева Госвами — это личный попугай Шримати Радхарани, Шука. And he always glorifies Krishna in front of Radharani. И он всегда прославляет Кришну перед Шримати Радхарани. And if he ever utters the name of Radhika, Если мы когда-либо обращаемся к имени Радхика, in ecstasy he just go in trance, он просто в экстазе впадает в транс, which may last for
long time. И это может продлиться долгое время. And he has no time because Parikshat has hardly 7 days to hear Bhagavatam. А у него этого времени нет, потому что у Парикшита всего 7 дней для того, чтобы прослушать Бхагаватам. There was deliberately he was not mentioning the name Radhika. Именно поэтому он специально не упоминал имени Радхика. But Vishwanath Chakravarti Thakur says, Но Вишванат Чакраворти Такур говорит, somehow by the mercy of Radharani, каким-то образом, по милости Шримати Радharani, once this name has somehow came on the tongue of Sukadeva Goswami. однажды это имя пришло на язык Шукадева Госвами. And this is the verse 28 of chapter 30th of 10th canto. И это 28-й текст 30 главы 10-й песни Шримад Бхагаватам. See, out of all the pastime of Krishna, the greatest jewel is Ras, Leela. И из всех замечательных сладких игр Кришны драгоценным камнем является Раса-лила. That's the climax of the pastimes. И она является сутью всех игр. Совершенством. Sarva Rasa Manorama, that is the highest ecstasy of Krishna and his pure devotees. Это высочайший экстаз Кришны и его чистых преданных. And these 5 chapters of residence are for the devotees, if they are sincere, hearing these pastime of Radha, Krishna and other gopis, will clean their heart from the lusty desires. И для преданных, если они искренние и слушают эти 5 глав, эти 5 глав являются освобождением для преданных от их желаний, связанных с вожделением. It's called Kama Vijaya Leela. Называется Кама Виджая, Лила. Kama means lust. Кама значит вожделение. Kama means Kamdev, who is the personification of lust. Кама это Камадев, которое олицетворение этого вожделения. And Krishna is, and the name of the another name of Kamdev is Madan. И другое имя Камадева это Мадан. It means one who makes, who made somebody mad Это тот, кто сводит кого-то с ума. in a lusty desires. Из-за вожделения, из-за желаний. But the Krishna's name is Madan Mohan. Но имя Кришны это Мадана Махан. He enchants even the Cupid. Он очаровывает даже Купидона. But the Radharani is called Madan Mohan Mohini. Радharani зовут Мадана Махан Махини. So he even enchants the Sri Krishna who conquered the Cupid. Таким образом, она очаровывает Кришну, который очаровал Купидона. So this 30th chapter is a chapter in which from Ras Leela Krishna disappeared. И 30 глава это то место Расалила, где Кришна исчезает. Why he disappeared? Почему он исчез? There are one is the external reason, Есть внешняя причина одна. because the every gopi in between the two where Krishna was, they were thinking they are the most attractive and Krishna is only dancing with them. Во-первых, гопи, когда видели, что Кришна танцует с другими гопи, они считали, что я самая красивая, потому что именно со мной Кришна танцует. So they developed sort of little false ego. Таким образом, они развили ложное эго. And Krishna don't want to see the ego in his pure devotees. А Кришна не хочет, чтобы у его чистых преданных было эго. But the internal reason is, Но внутренняя причина. this Ras dance is one in which all groups of gopis were there. Этот танец раса был таким, что в нем участвовали все группы гопи. Well, you can say generally there are 5 groups of gopis. В общем, мы говорим, что есть 5 групп гопи. One is Radharani's group, Какая группа Радхарани? one is Chandravali's group, Одна. Другая Чандравали. one is the group which is favorable to Radharani, Одна группа благоволит Радхарани. the other group is favorable to Chandravali, Другая группа благоволит Чандравали. and 5th group is neutral. А пятая группа нейтральная. So Radharani was feeling little
angry with Krishna why he is giving equal opportunity to each and every gopi. И Радхарани немножко сердилась на Кришну за то, что он давал одинаковую возможность каждой гопи. And mood of Radharani is Vam Bhav, means Krishna is mine. А настроение Радхарани такое, что Кришна мой. Well, when the mood of the Chandravali is we are Krishna's. А настроение Чандравали такое, что мы Кришны. So Radharani was not happy. И Радхарани была несчастна. Therefore, Krishna took Radharani alone away from all the gopis Поэтому Кришна отвел Радхарани в сторону от всех гопи, to pacify her для того, чтобы ее успокоить. and get the pleasure which all gopis together cannot give to Krishna. И для того, чтобы дать ей такое удовольствие, которое все гопи вместе не могут дать Кришне. The only Rani can do that. А только Рада может это сделать. So when Krishna disappeared from the middle of the race dance, И когда Кришна исчез из центра, посередине and all the танца, gopis were searching, все гопи начали его искать. now they came across the feet of the Krishna and one gopi. И они нашли следы Кришны и одной гопи. And now the all gopis groups are there. И также там были другие группы гопи. Now this verse is spoken by the Radharani's group. Gopis of the Radharani's group. И этот текст говорит о лидер группы Радхарани. Because they are happy, like Lalita speaks, like or Vachaka speaks, they are happy that Krishna is now with Radharani. Такие как Лалита или Вишака, они говорят, и они счастливы от того, что Кришна сейчас с Радхарани. So now we are reading this verse. И вот теперь мы читаем этот текст. Anya aradhito nyonam Bhagavan Hari Ishvaraha Yanno Vihaya Govindaha Prito Yamanyat Raha. So you don't have right now, it's verse. You have? No. Okay. So now you just read the translation first. Перевод. Несомненно, эта гопи лучше всех поклонялась всемогущей личности Бога Говинде, так что он, довольный ею, бросил всех нас и уединился с ней. Now, Sri Vishnu Chakra Thakur writes, Шрила Паршванатха Чакраварти Тхакур объясняет, the gopis in the Suhirda Paksha means the friendly group of Radharani, Сухрида Пакша, это значит те гопи, которые дружественные, such as Lalita, такие как Лалита, recognize the footprints of Radha. узнали отпечатки стоп Радхи. It means when they were searching, they saw the footprint of Krishna and some gopi. Это значит, что они искали, они нашли отпечатки стоп Кришны и одной гопи. Now this group is Radharani's group, Lalita. И эта группа Вишака. Радхарани, Лалита. They recognize Radharani's footprints. И они узнают отпечатки Радхарани. And the next verse is the neutral gopis. А следующий текст говорят нейтральные гопи. And they are focusing on Krishna's footprints. И они уже сосредоточены на отпечатках стоп Кришны. And they are glorifying the glories of Krishna's lotus И feet. они прославляют славу стоп Кришны. So now this Lalita recognized the footprint of Radharani and internally enlivened. Oh, they are very happy. Okay, this is our object that Krishna and Radha meet. И Лалита видит, что вместе со стопами Кришны есть стопы Радхарани, и она ликует изнутри, оживляется, что это как раз наша цель, она достигнута, Кришна и Радхарани вместе. But since they were among the different kinds of gopis, Но посреди других разных гопи, so actually they pretend they don't recognize они говорят, непонятно, кто это, these footprints. чьи это следы. So without naming the Radha, Таким образом, не упоминая Радху,
they joyfully declared her good fortune in this verse. Они с радостью провозглашают ее великую удачу в этом стихе. Now, the gopis said, И гопи говорят, certainly Lord Bhagavan, who takes away Hari, the sorrow of the devotees, and who is capable of fulfilling the desires, has been worshipped by Aradhita. So these are the meaning of three names, Bhagavan, Hari and Ishwar. что когда я с вами пытался скрыть ее, именно здесь она проявилась само собой, словно яркий свет, исходящий... Is there? You have this Vishwanath Chakravarti permit? Это Okay. beginning. Huh? Это beginning. Закон. Okay. Okay. Исходящий из его лотосоподобных уст, случилось это лишь благодаря ее милости, и теперь слово «арадхита», как гром лета, возвращает милую ее великую So удачу. this word Aradhita means one. This is Radharani. Арадхита – это Радharani. And this is definitely very fortunate gopi. И определенно это очень удачливая гопи. It means we all were not able to please Krishna altogether. Это значит, что мы не можем удовлетворить Кришну все And вместе. she alone pleased Krishna. А она одна смогла его удовлетворить. So they are glorifying actually the fortune of Radharani. И на самом деле они прославляют удачу Шримати Радharani. Now, in the Puranas, the name of Radha is mentioned. In most all the Puranas, the name of Radharani is mentioned. Во всех Пуранах имя Шримати Радharani упоминается. And Vishwanath Thakur is quoting the different scriptures. It is not there, I think. И Шримати Чакраварти Такур цитирует разные писания. He is saying Radhika means one who satisfies the desire of Krishna Он говорит, Радхика – это та, которая удовлетворяет желание Кришны by her worship. своим поклонением. Throughout the Vedas, Посреди вер, Srimati Radharani's name is directly mentioned. имя Шримати Радharani прямо упоминается. The Purusha Bodhini Upanishad of the Atharvaveda says, В Адхарва-веде и в Упанишаде, Пуруша, Упанишаде, in the supreme abode of Golok in the direct district of Mathura, Srimati Radharani and Srimati Chandravali Devi stand on the left and right side of Lord Krishna. в этих писаниях, In Golok, in Gokul, и в Гакуле, in district of Mathura. и в области Мадхуры. The Radharani is on the left side of Krishna Радharani находится с левой стороны, and Chandravali is on the right side. а Чандравали справа. This means one is left, this leftist and other is rightist gopi. Одна самая левая гопи, вторая самая правая гопи. These are called the Vam Bhav, means leftist is Radharani and rightist is Chandravali. Слева Радharani, справа Чандравали. Okay. And also in Gautama Tantra it is said, И также в Гаутаме Тантре говорится, Devi Krishna Mai Prokta Radhika Paradevata Srimati Radhika, who shines brilliantly, is none different than Krishna. Шримати Радхика, которая ослепительно сияет, не отличается от Кришны. This Krishna Mai is full of Krishna. Это Кришна Майя, она полна Кришны. And she is most worshipable. И она самая заслуживающая почти. And Krishna Upanishad it is also said, В Кришна Упанишаде также говорится. Vamanga Sahita Devi Radha Vrindavaneshwari. Beautiful Radha, the queen of Vrindavan, is always on the left side of Krishna. Красавица Радха с левой стороны от Кришны находится, она царица Вриндавана. Now, Chakravarti Pad saying another meaning of this verse. И Шрила Чакраварти Бхакти говорит дальше еще одно значение этого текста. Anya. The Анья. first word is Anya. Первое слово Анья. Oh, unfortunate gopis. О удачливые гопи. Uselessly you are thinking yourself equal to that fortunate woman. Бесполезно то, что вы считаете себя равной этой удачливой женщине. And are wandering around thinking yourself mistreated. И зря вы бродите вокруг, считая, что с вами неправильно обошлись. Nunam, it is a fact. Это Nunam, it is a fact факт. that Hari has obtained Radha as his secret place. Что Хари забрал Радху в секретное место.
Raha means, Raha is the word in the verse which means secret place. Раха в этом тексте значит секретное место. This handsome person who is full of lust and proclaiming his own glory is Bhagavan. This is the meaning of Bhagavan. Bhagavan is full of all opulences. Бхагаван прославляет свою славу, он полон этих достояний, And he's proclaiming his own glories, Bhagavan. и он заявляет свою славу. And he's able and he's capable of cheating Ishvara. И также он способен обмануть любого Ишвара. He has abandoned Vihaya, И Вихая, он высший, us, all gopis, выше нас гопи, beautiful girls, красивых женщин, and taken her senses in order to enjoy them, and taking only Krishna, Radha. и он выбрал только Радху для того, чтобы уединиться и наслаждаться. Now that they give the meaning of Govinda. И теперь они дают слово Говинда, значение. He is skillfully giving pleasure, Vindati. Он дает наслаждение, Говинда. воруя. Govinda. Говинда. Vind means Vindati. Виндати значит. Vindati means skillfully giving pleasure to. Искусно принося удовольствие. And go Го means senses. значит чувство. It means he is giving pleasure to the senses of Radharani. Это значит, что он приносит наслаждение чувствам Радхарани. It means that Gopi. Это значит той Гови. Therefore he is called Govinda. Поэтому его зовут Говинда. With a satisfied heart, Pritaha. С удовлетворенным сердцем, притна. Therefore he has taken her alone. Поэтому он забрал ее одну. Now, up till now, what we have read is the one group of gopis, they are very happy that Radharani is fortunate and Krishna and Radha are together. That is the mood of the gopis. All the gopis want this. И о группах разных гопи. Одна группа очень счастлива и удовлетворена тем, что Кришна и Радхарани уединились. Это настроение всех гопи. And they also admit that we all could not satisfy Krishna. И другие также признают, что мы не смогли удовлетворить Кришну. Therefore he has left us alone. Поэтому он оставил нас одних. And he disappeared only with one gopi. И он исчез только с одной гопи. It means she is the most fortunate and she only pleases the senses of Krishna. Это значит, что она самая удачливая, и она лучше всего удовлетворяет чувства Кришны. And also Krishna pleases her senses. И также Кришна удовлетворяет ее чувства. So this is very interesting. Krishna worship Radha and Radha worship Krishna. Это очень интересно, что Кришна почитает Радху, а Радху почитает Кришну. Because they are non-different. Потому что они не отличны. They are one, Shakti and Shaktiman. Потому что они едины, Шакти и Шактиман. This part we will discuss tomorrow from Chaitanya Chaitamrita. Эту часть мы обсудим завтра из Чайтанья Чаритамриты. Now Vishwanath Chakravarti Thakur is saying, what is the importance of footprint and how they recognize these are Radharani's footprint? И дальше Шрила Вишванат Чакраварти Такур описывает важность отпечатков стоп и как они узнали ее. In olden days, when people used to catch thief, they used to see the footprint and identify who is this thief. В прежние времена люди могли опознать вора по отпечаткам его стоп. They were expert people, they were knowing actually the footprints of the people. Были осведомленные люди, которые хорошо разбирались. There is some special impression on everybody's foot. У каждого человека есть особенности в отпечатках стоп. So Srila Rupa Goswami has given the description of Radharani's both lotus feet. И Шрила Рупа Госвами дал описание обеих стоп Шримати Радхарани. And lotus feet of Radharani are even worshipped by Krishna. И лотосные стопы Шримати Радхарани это объект поклонения даже самого What Господа to Кришны. speak of Brahma, Shiva and Lakshmi. Что говорить о Брахме, Шиве и Лакшми? There is only the shelter for all the sincere devotees. Это единственное прибежище всех искренних преданных. Because ultimately she is the mercy bestowed through the medium of Guru. Потому что она самая милостивая, которая проявляет милость посредством. She is most merciful, Karunamai Radhe. Каруна Майрадхи, она самая милостивая. Therefore, now tonight we simply read Rupa Goswami's description of lotus feet of Srimati Radhika.
И сегодня мы будем читать, как Рупа Госвами описывает славу лотосных стоп Шримати Радхики. And Sri Rupa Goswami is a Rupa Manjari. А Рупа Госвами это Рупа Манджари. And he works in close relation with Anang Manjari. И он работает с очень близкими отношениями с Анангой Манджари. And she is the younger sister of Radharani. А она младшая сестра Радharani. And Balaram is the expansion of Anang Manjari, or vice versa. Balaram also act as a Anang Manjari. И Баларам это экспансия Ананги Манджари. И наоборот, Баларама действует как Ананга Манджари. Because Balaram in a conjugal mellows is Anang Manjari. Потому что в любовных играх Баларама это Ананга Манджари. Now the Anang Manjari serves the Lalita. А Ананга Манджари это служанка Лалиты. And Lalita actually is the most dear gopi of Radharani. А Лалита это на самом деле самая любимая гопи Радharani. So basically this is our Guru Parampara. Самая дорогая гопи. Это наша Гуру Парампара. Rupa Goswami, we are Rupanoga. Рупа Госвами, мы Рупануги. He follow Anang Manjari. Он следует за Анангой Манджари. And she follows Lalita. Она следует за Лалитой. And she only pleases Krishna. И только она удовлетворяет Кришну. I say Lalita pleases Radha. Лалита удовлетворяет Радху. And Srila Prabhupada has written one song. И Шрила Прабхупада написал одну песню. In his song he writes, В этой песне он говорит: My dear friend, Krishna can only be pleased when Radha Kushi hove, when Radha Rani is pleased. Мой дорогой Кришна может быть удовлетворен только, когда Радхарани довольна. Have you read this Srila Prabhupada's song? Вы читали эту песню Шрила Прабхупады? This is a like repeatedly you say this is like a Krishna tabi khushi hoye jab Radha Rani khushi hoye. Bhai, my dear brothers, only Krishna you can please when Radha Rani become pleased. Это как припев, в котором говорится: дорогие братья, только доволен может быть Кришна тогда, когда Радхарани довольна. Then Srila Prabhupada writes, Bhaktisiddhanta is my master. He asked me to preach in Western world. I don't know anything, but only if Radharani pleased, then I can be successful. И Шрила Прабхупада пишет дальше, что мой духовный учитель Шрила Бхактисиддханта Сарасвати просил меня проповедовать на западном мире, но только Кришна может быть доволен, когда Радхарани довольна. Yeah, then in this particularly song, Prabhupada writes, when again Krishna, I will be with you in pasture grounds, when herding cows. И дальше он пишет: дорогой Кришна, я буду с тобой там, где ты пасешь коров. So this is something Prabhupada is Radha is as well. He has another mood in this song. То есть, You can see Prabhupada's song. You will find this. вы можете поискать это в поисковых системах. There are hardly 2 or 3 actually songs by Prabhupada. Потому что Шрила Прабхупада написал или 2 или 3 One is песни Markini Bhagavad Dharma Бхагавад-дармы. in America. Markini means America. В Америке. So that's Prabhupada. When he landed in Boston, he actually wrote that song. Маркет Хам, то есть место, где маркет находится. And the another bhajan which Prabhupada has written earlier, even before that. И есть еще песня, которую Шрила Прабхупада написал еще раньше. So when we finish this, we will look at that bhajan and see the meaning. You will find it out. То есть мы посмотрим этот баджан, когда закончим обсуждение. So really, how can we please Radharani? That should be our goal. И наша цель должна быть такой, чтобы мы доставили удовольствие Шримати Радхарани. И как мы можем это сделать? In England, Srila Prabhupada was giving his talk on Radha Ashtami. И Шрила Прабхупада давал лекцию на Радхашками в Англии. And he simply said, if you have any nice garland or flower in your hand and you want to offer to Krishna, И он сказал, что если у вас есть какая-то цветочная гирлянда в руках, которую вы хотите предложить Кришне, Krishna don't knows you. Кришна вас не знает. Therefore, you offer it to Radharani Поэтому вы предложите ее Радхарани and say, please Radharani, offer it to your dear Krishna. и скажите: Радхарани, пожалуйста, предложи ее своему дорогому Кришне. See, Radharani is so merciful. Радхарани так милостива. See, when she recommends somebody to Krishna, Если когда она рекомендует кого-то Кришне, then Krishna will immediately accept him and bestow all his blessings. Кришна в тот же самый миг примет его и даст ему все свои благословения. And he will accept that person as his own associate. И он примет эту личность как своего собственного спутника. So,
all our goal in Gaudiya Vaishnava is to please Radharani. Поэтому целью всех Гаудия Вайшнав является доставить удовольствие Шримати And this, Радхарани, and this all is in Hare Krishna mantra. удовлетворить ее. И такова Харе Кришна Махамантра. This Hare Krishna mantra in which this Hare is Radharani. Это Харе Кришна мантра, в той которой Харе это Шримати Радхарани. And this is actually very deep level of this mantra. Это на самом деле очень глубокий уровень этой мантры. So when Radha and Krishna are meeting, Когда Рада и Кришна встречаются, they are together. они вместе, But they are thinking now, very soon we will be separated. но они думают о том, что очень скоро мы разлучимся. So in that Vipralamba bhava, В этом настроении випраламхи, when they are still together, когда они еще вместе, but they think, oh, now we will separate. но они уже готовы. потому Like что we все are having сегодня this они class разлучены. now. Это то, о чем они думают. But after half an hour we separate. На полчаса мы встретились, ну и все. So when Radharani is thinking we will separate from Krishna, then at that moment, what is felt by Radharani, that is Hare Krishna mantra. Когда Радharani, встретившись с Кришной, думает о том, что она будет с ним в разлуке, то, что она переживает, то, что она чувствует в своем сердце, это и есть Харе Кришна Махамантра. Therefore, Hare Krishna mantra is basically the mood of Radharani to always it's a Hare Krishna mantra Radhara Tantra. Radhara Tantra means by that mantra Radharani actually controls Krishna. Харе Кришна Махамантра это Радхара Тантра, то есть это та мантра, за счет которой, Шримати Радхарани контролирует Кришну. Therefore, this chanting of this holy name ultimately means we have to take shelter of the lotus feet of Radharani, Поэтому, воспевая святые имена, мы должны принять прибежище у Шримати Радхарани, and by her mercy and blessing, и благодаря ее милости и благословению the Krishna will accept us as his servants Кришна примет нас как своих слуг and give us opportunity to serve him. и даст нам возможность служить ему. And this is what Guru is represent. He represents Radharani. И таким образом Гуру представляет Радхарани. If he represent Baldev, that is also Anang Manjari. Если он представляет Баладеву, это также Ананга Манджари, Because this Gaudiya Vaishnava mood is Manjari Bhav. потому что это настроение Гаудия Вайшнавов, Манджари Бхава. So there is more deeper level understanding of this tattva. Поэтому есть более глубокий уровень понимания этой татвы. Now, Srila Rupa Goswami described the beautiful footprints of Srimati Radhika in his Sri Ujjwal Neelmani. И Шрила Рупа Госвами описал эти знаки на лотосных стопах Шримати Радхика в Уджвала Ниламани. On the left lotus feet of Radharani, there are 11 marks. На левой стопе Шримати Радхарани 11 знаков. So if you just imagine the left sole of the left lotus feet of Radharani. И вы тоже должны представить эту левую лотосную стопу Шримати Радхарани. So at the base of the big toe, В основании большого пальца on the left side, on the base of the big toe, there is a barley corn. Barley corn is a seed. You have this? Yeah, it is here also. Yeah. Да, в основании большого пальца и левой стопы располагается знак ячменного колоса. And below that is disc. Под ним находится диск, Below the disc is umbrella. под диском зонтик, And below the umbrella is bracelet. под зонтиком браслет, Now these are the four. These are 4 things below the big toe. под большим пальцем, все 4. You think of big toe of Radharani's left foot. Большой палец левой стопы, Barley corn or barley seed. ячменный колос или зерно, I think the barley is Apsanka, no? Apsanka. овсянка. Apsanka seed, yeah, right? Yeah, Apsanka, right. And below this is a chakra, the disc. Чакра, диск. And below the disc is umbrella. И под диском зонтик, Umbrella. And below the umbrella is a bracelet. а под зонтиком браслет. Now, it's called Urdh Rekha. Urdh means going upwards. Rekha means line. Урта значит идущая вверх, река значит линия. So from the middle of the Radharani's left feet, От середины левой стопы Шримати Радхарани a vertical line extends to the middle of the Radharani's
foot at the juncture of Radharani is large and second toe. It means, say, it's a left hand. So from middle here, the line goes between the big toe and the first toe. Видите, линия идет между первым и вторым пальцем. Say big toe Большой палец and second. And и второй. И между ними линия. in the foot. This is in the foot. That's called Urdhva Rekha. Урда-река называется. Krishna has most of the things same in his lotus, on his lotus feet also. У Кришны также такая же линия есть. This is called Urdhva Rekha. Урда-река. And at the base, И у основания, right. At the base of the middle toe, it means this. у среднего пальца, у And основания left foot. среднего пальца, на левой стопе, So there's a lotus. есть лотос. And below the lotus is a flag. А под лотосом флаг. And flag has a banner also. Флаг с деревом. And below the flag is a creeper, А под флагом лиана с цветком. together with flower. Вместе с цветком росток. At the base of Radharani's small toe У основания мизинца Радарани is an elephant god. располагается стрекала погонщика And слона. upon her heel is a half moon. А на пятке полумесяц. So these are the 11 marks on the left lotus feet of Radharani. Таким образом, вот на левой стопе находится 11 знаков. Now, yeah, it appears you are sincere devotees. Morning you were in Bhagavatam. Again, now in the rainy, outside raining, it's cold. You are here. Похоже, что вы искренне преданы. Утром вы были на Бхагаватам, сегодня вечером холодная дождливая погода, вы находитесь на Бхагаватам тоже. So get the footprint of Radharani today. И Get from the internet. можете в интернете найти лотосные стопы Шримати Радарани. At least tonight, focus on the marks on the lotus feet of И, Radharani. по крайней мере, сегодня сосредоточьтесь на этих When знаках. tomorrow morning you come on Radha Ashtami, И завтра утром, когда будет Радхаштами, you think of the marks on the lotus feet of Radharani. вы думаете об этих знаках на лотосных стопах Радарани. That is our perfection of our meditation. И это будет совершенством нашей медитации. So the 11 marks on the left feet. И вот эти 11 знаков на левой стопе. So you will get in the net, it's available there. It's В not. интернете легко можно найти. This is actually how to focus on the lotus feet of Radharani. Вот таким образом можно сосредоточиться на лотосных стопах Now Шримати Радарани. on the right lotus feet, sole of the right lotus feet. Итак, правая стопа. On the base of the big toe, В основании большого пальца there's a conch shell. знак раковины. Below the conch shell is a spear. Под ней находится копье. At the base of the small toe of Radharani's right feet is Yagya Kund. У основания мизинца ее правой стопы ягья-кунт или знак жертвенного алтаря. And below the Yagya Kund is earring. Под ним находится знак серьги. But actually below the earring is Trishul. Trishul, it's not two spear, it's a Trishul. То есть там на самом деле не одно копье, а трезубец. Trishul means she is the source of all energy. Говорится, что она источник всех энергий. Because she is energy. Она сама энергия. All the energies, whatever are available anywhere, Krishna is energetic and his energy is Radharani. Кришна это источник энергии, а его энергия это Радарани. И какие бы энергии ни были, это все они в ней. Now under the right foot of Radharani, under the second, third and fourth and small toe, it means all the four. And all the four small, except the big toe, there's a mark of mountain. И в основании остальных пальцев, кроме большого, то есть второго, третьего, четвертого, и мизинца располагается знак горы. And below the mountain is chariot. А под горой колесница. And at the heel of the Radharani's lotus feet is mark of fish. А на пятке лотосной стопы Шримати So Радарани знак рыбы. together there are 19 distinguishing marks on the soles of Srimati Radharani's lotus feet. Всего 19 знаков на лотосных стопах Шримати Радарани. Now, when Laghu Vishwatoshini, which means Rupa Goswami, he writes, first her friend spoke. It means this verse is spoken by the friends of Radharani, means Lalita, same thing. И в
This verse is spoken by Radharani's friends. Еще в одном трактате Yeah. Бога с вами Лолита говорит этот же стих своим друзьям, подругам. Since they have intimacy with Radharani, Потому что они близки с Шримати Радharani. since opposing party was also there, Оппозиционная группа тоже там находится. and also neutral party was there, И нейтральная группа тоже там. they are not paying attention. Они не обращают внимания. Therefore, they use the word Nunam. Поэтому она использует слово «нюна». And then they said Narayan Bhagavan. Это Нараяна Бхагаван. They did not say Krishna and Radha. То есть они не говорят Рада и Кришна. And then they said Hari means one who takes distress of everybody. Они используют слово «хари», тот, который забирает беспокойство у каждого. And the meaning of Ishwar is he is fulfilling everybody's desire, И значение Ишвара такое, что тот, кто выполняет желания всех. and also he is independent. И также он независим. He is controlled by И он под контролем Aradhita, Арадхита, her, ей. that gopi. Та гопи его контролирует. Not by all of us, Не всеми нами. since he is the Lord of Gokul, Govinda. Потому что он из Гакулы, он Говинда. Name Radha means one who worships И та Радха, которая поклоняется, or conciliates. Conciliates. What is the meaning of conciliate in English? Conciliates. Radha means one who worship or conciliates. What is the meaning of conciliate? Так, нужна помощь. Кто знает слово «консилиит»? Так, ждем словарь тогда сейчас. Which means Radhyate. Радхита. Консультирует. Консалтинг. What meaning? Conciliates means consulting. Consulting. Okay, conciliate. Okay, То conciliate. есть она консультирует. This is because he means Krishna gives pleasure to her senses. Почему? Потому что он, Кришна, дает наслаждение ее чувствам. He has left us far away Он оставил нас далеко позади, in the night, посреди ночи, in the middle of the forest, посреди леса, and taken only her to a private place и взял с собой только ее в уединенное место. to which we cannot go. В это место мы пойти не можем. Are rejecting all of us Он отказывается от всех нас and only took one gopi privately. и взял с собой только одну гопи. So Gopal Champu has also, there is a lot more written here. Oh Krishna. So simply I selected this verse today to focus our this evening's meditation on the word Aradhita in Srimad Bhagavatam. Я сосредоточился на этом тексте сегодня, чтобы перед праздником завтра у нас была эта медитация на слово «арадхита», которое упомянуто в Бхагаватам. And she is the best worshipper of Krishna. Принимающий совершенное поклонение. And we all want to worship Krishna. Она лучше всех служит Кришне, и мы все хотим служить She Кришне. is the best lover of Krishna. Она лучшая возлюбленная Кришны. And we all want to awaken our love for Krishna. И мы все хотим пробудить свою любовь к Кришне. It is only by her mercy we can achieve the goal. И эту цель мы можем достичь только по ее милости. And it is only Radharani which gives us pleasure when we serve Krishna. И только Радхарани дает нам наслаждение, когда мы служим Because Кришне. she is Haladini Shakti. Потому что она Халадини Шакти. She is the portion of the Satchit Anand. Anand means pleasure. Она как раз воплощение Сачит Ананды. Ананда — это блаженство.
So always we say we take shelter of the lotus feet of Radha and Krishna. И всегда мы говорим, что хотим принять прибежище в лотосных стоп Шри Рады и Кришны. All our focus and meditation should be on the lotus feet of Radha and Krishna. Поэтому наша медитация и сосредоточенность должны быть на лотосных стопах Рады Кришны. So like the most dear devotees of Radharani recognize the lotus feet of Radharani's footmark, prints. И в этом тексте самые дорогие приближенные Шримати Радharani распознают отметки на ее лотосных стопах. So are we ready to remember the footprints of Radharani? Готовы ли мы помнить эти отпечатки стоп Радharani? Then we can recognize, well, these are the footprints of Radharani. Тогда мы сможем их узнавать. Because we want to really take shelter of the lotus feet of Radharani. Потому что мы на самом деле хотим принять прибежище в So лотосных Srila стопах. Rupa Goswami took trouble to write the marks at the lotus feet of Radharani. Именно поэтому Шрила Рупа Госвами дает нам описание этих знаков на ее лотосных стопах. Because they have seen all these things personally. Потому что они видели эти знаки лично. And out of mercy, because Chaitanya Mahaprabhu is the most merciful incarnation. И делится с нами из милости, потому что And he Чайтанья has Махапрабху revealed- сами милостивый. And he has revealed the glories of Radharani to this world. И он явил славу Шримати Радharani этому миру. Because without the mercy of Radharani, nobody can approach Krishna. Потому что без милости Радharani никто не может приблизиться к Кришне. If you say Lord Krishna, Если вы говорите Господь Кришна, it's like a Brahma. он как Брахма. If you say Sri Krishna, Если вы говорите Шри Кришна, then Krishna is with Radharani. это Кришна Шри, значит он... Шри means Radha. Радharani. Шри значит Рада. Therefore, Lord Krishna is not right word. Sri Krishna is right word. Поэтому Господь Кришна это неправильно, вот Шри Кришна это правильно. Radha, Shri Radha, Shri Шри Radha. Рада. So Shri means Radha. Шри значит Рада. We chant every day in the morning Sri Guru Charana. Мы каждое утро поем Шри Гуру Чарана. Actually, it means the Guru who has taken shelter of the lotus feet of Radharani. Это значит Шри Гуру, который принял прибежище в лотосных The стопах Shri is Радharani. Radharani. Потому что Шри это Радharani. He has taken shelter of the lotus feet of И Radharani. он принял прибежище в лотосных стопах Шримати And, Радharani. and that is the mercy which he is bestowing onto all the seekers. И это милость, которую мы можем получить через Гуру. And in Srila Prabhupada's personal life, we know when he was a baby in the Gormon days, his father's house, his father used to bring sadhus, and after feeding them sumptuously, requesting them to bless my son to be the devotee of Radharani. И мы знаем на личном примере из жизни Шрилы Прабхупады, когда Гуру Махамды, его отец, приглашал саду, он кормил сначала всех этих саду, а потом просил, пусть мой маленький сын Абай станет лучшим слугой Шримати Радharani. So Chaitanya Mahaprabhu has revealed actually, Gorana hota to ki hota. If Chaitanya Mahaprabhu have not come, then who would have been known the Radharani's glories and the limits of the love of Radharani? Что начал эту курту открыл, что Господь Чайтанья принес славу Шримати Радharani, без него никто бы не знал об этой славе. So this footprints of Radharani, which is the important verse in Srimad Bhagavatam, Ну, вот эти отпечатки стоп, лотосных стоп Шримати Радharani, это важный текст Шримад Бхагаватам, which Sukadeva Goswami is narrating, который произносит Шукадева Госвами, which the all gopis are focusing their mind on that particular footprints. и все гопи сосредотачивают свои умы на этих конкретных отпечатках, That is the shelter of all the sincere devotees. и они являются прибежищем всех искренних преданных. It is natural that we relish the beautiful smiling face of Radha and Govinda. Это естественно, когда мы наслаждаемся красивыми лицами улыбающихся Шри Рады Говинды. And we should always beg for their merciful glances. That is called Kirpa Kataksh. И мы должны всегда их молить об этих милостивых взглядах. Kirpa means mercy,
Крипа значит милость, Kataks means glance. катакша значит взгляд. There is a Lord Shiva has sung the Radha Kripa Kataks, a full song. Есть целая песня, которую поет Господь Шива, Рада Катакша. Radha Kripa Kataks. Рада Крипа Катакша. But only they can bestow their merciful glances if we serve their lotus feet. Но милостивый взгляд могут они бросить только тогда, когда мы служим их лотосным стопам. So we should meditate on the lotus feet of Radha Govind. Поэтому мы должны медитировать на лотосные стопы Шри Then one day we may be eligible to get their merciful glance. И мы станем однажды достойны того, что они будут на нас милостивый взгляд. Every day we are coming to the temple. Каждый день мы приходим в храм. Are you any time meditating on the lotus feet of Radha Govind? Вы когда-нибудь медитировали на лотосные стопы Рады Говинды? That's good. Это хорошо. And you see it's lotus feet of Radharani is only seen on only in Vrindavan. Radharani's lotus feet is shown on Radha Ashtami. В Вриндаване лотосные стопы Шри Радharani показывают только на Радхаштами. Tomorrow only in the night after say 8:30 or the whole day. Tomorrow whole day the lotus feet of Radharani is available for the devotees in Vrindavan. Во Вриндаване завтра целый день можно будет. Otherwise it's always covered. Все остальное время они закрыты. You will never see lotus feet of Radharani. Никогда не увидите. It's very secret. Очень скрыты. Krishna's lotus feet is available every day. Лотосные стопы Кришны каждый день можно But видеть. Radharani is only Radha Ashtami. Но Радхарани только на Радхаштами. No other day we ever saw the lotus feet of Radharani. Не было другого дня, когда мы смотрели. Of course, the лотосные devotees who стопы are Радхарани. doing the deity of worship, they see every day. Конечно, когда преданные поклоняются божествам, они видят их каждый день. But meditating on the lotus feet is most important. Но медитация на лотосные стопы – это самое важное. Because the lotus feet of the Krishna and Radha both are boat to cross the ocean of material existence. Потому что эта медитация на лотосные стопы Рады и Кришны – это наш корабль, который перенесет нас из материального Face is существования. not the boat, the lotus feet is a boat. Кришна – это не лодка, лотосные стопы – это лодка. Lotus feet is considered boat by the all great devotees. Лотосные стопы считаются этой лодкой всеми великими преданными. So if we every day really practice this meditation when we come for darshan and remember all these marks of lotus feet of Radha and Krishna and meditate for few moments and then gradually see the darsam of the foot of Krishna, there is tulsi and then there is a sandalwood paste. Если мы утром будем медитировать на эти знаки на лотосных стопах Радхарани и Кришны, у Кришны есть тоже знак зерно, тулси. Radha's foot only we meditate because we cannot see every day. На Раду мы можем только медитировать на стопы, потому что каждый день мы их не видим. But Krishna's feet, at least we can see with our eyes and meditate. Но лотосные стопы Кришны мы можем видеть своими глазами, на них медитировать. Then see just little above the feet, there are some ankle bells or some flowers around the ankle of Krishna. Вокруг лодыжки повыше можно видеть колокольчики, браслет. And around the Radha's feet also there are ankle bells. И на стопах Радхарани тоже есть браслеты с колокольчиками. Ramanand Rai has written the all ornaments and cloth of Radharani in a very different way. Ramanand Rai. Рамананда Рая писал все украшения на лотосных стопах. Because Chaitanya Mahaprabhu asked Ramanand Rai, please discuss Krishna Tattva and Radha Tattva. Потому что Господь Чайтанья обратился к нему и сказал, пожалуйста, опиши мне Рада Тату и Кришна Тату. And Prem Tattva. И Према Тату. There's only in this portion of Chaitanya Chaitamrita. Только в этой части читаем Чаритамрита. And when Ramanand Rai was speaking, Chaitanya Mahaprabhu said, stop, don't go beyond this.
И когда Рамананда описывал эту славу, читание Махапрабху остановил его, пожалуйста, не продолжай дальше. This is in the 8th chapter of Madhya Lila. Это в 8 главе Мадхя-лилы. Because Mahaprabhu said, I cannot really hold more than that. Потому что Махапрабху сказал, я не могу больше, чем это выдержать. It means the glories of Radharani are so great that even Krishna is not able to hold them all too. Но это значит, что слава Радарани настолько велика, что даже Кришна не может ее выдержать. Therefore, Krishna wanted really to test the depth of the love of Radharani. Именно поэтому сам Кришна хотел испытать, попробовать глубину этих чувств Шримати Радарани. Therefore, he came as Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому он пришел как Чайтанья Махапрабху. It means Radharani is even mystery for Krishna. Это значит, что Радарани является загадкой даже для Кришны. Yeah, because Krishna knows everything. А Кришна это все. But to know Radharani is even not possible for Krishna. Он знает все, но знать Радарани невозможно даже для него, для Кришны. Therefore, only hope for us to always focus on the lotus feet of Radharani. Поэтому наша задача всегда быть сосредоточенной на лотосных стопах Шримати Maybe on Радарани. this Radha Ashtami, we just focus on these 19 marks on the lotus feet of Radharani. И вот перед Радхаштами и во время Радхаштами мы должны сосредоточенными быть всегда на этих 19 знаках. And all these marks benefit us enormously. И эти знаки принесут нам неизмеримое благо. And this is the way we can take shelter at the lotus feet of Radharani. И мы должны принять прибежище у лотосных стоп Радарани. Now we can have two prayers for Radharani. И у нас есть две молитвы, обращенные к Радарани. Say Sansara Sagare Ghore. Sansar means material world. Самсара значит материальный мир. Sagar means ocean. Сагра значит океан. Ghore means horrible. Горы значит ужасный. Bhitamam. I am in this ocean of horrible material world. Это значит, что я нахожусь упал в этот ужасный океан материального существа. Sharnagatam. I am taking shelter of. Я принимаю прибежище. Sarve bhyoapi vinurmuktam. So please you deliver me from all troubles. Ты, пожалуйста, освободи меня от всех трудностей. Kuru Radhe Sureshwari. Hey Radhe Sureshwari. Sur means all the demigods, and Ishwari, you are the Ishwari, you are the mistress of all the demigoddesses. Суры значит полубоги, и Сурешвари, Ишвари это значит повелительница, царица всех полубогинь. Sansara Sagare Ghore Bhitam Mam. Bhitam, the one meaning of Bhitam is I am afraid now, I am really fearful. Питам значит я полон страха. Sharnagatam, I am taking your shelter. Я принимаю твое прибежище. Sarve bhyopi vinurmuktam, please deliver me from all troubles. Пожалуйста, освободи меня от всех препятствий. Kuru Radhe Sureshwari Tava pada padama yugale. Tava, yours. Pada padam, lotus feet. Падам лотосных стоп. Yugale means both. Йогалы значит двоих. Pada padam alyarache. Arache means worshipping. I am worshipping your both lotus feet. Арчана, я значит поклоняюсь обеим твоим лотосным стопам. Dehi mayam param bhaktim. Please give us the supreme devotional service. Пожалуйста, дай нам высочайшее преданное служение. Krishne naha parisevite. That we can serve Krishna as you are serving Krishna. Please give us that mercy of Param Bhakti. Так, чтобы мы могли служить Кришне так, как служишь ему ты, дай нам, пожалуйста, это Парамбхакти. In this group of 8 verses,
Это группа из 8 стихов. This is the common verse which we always recite. Это тот же текст, который мы Tab постоянно tak повторяем. tab tak kanchan gorangi radhe. This is the 7th verse in this set. Это 7-й текст из этой серии. And the 8th verse is А 8-й текст? Mahabhava Swarupatvam. Only you are Radha the Mahabharata Swarup. Только ты, Радха, являешься Махабхава Сварупой. Krishna Priya Varyasi. Those who love Krishna, you are the topmost. Ты выше из тех, кто любит Кришну. Prema Bhakti Pradeya Devi. Only you can give the pure, loving, devotional service. Только ты можешь дать чистое преданное служение. Radhike Tvam Namami Aham. I am offering you my obeisances. Я предлагаю тебе свои смиренные поклоны. So we have read hardly 3 verses, 6, 7 and 9. 8th is Tapta Kanchan Gorangi. Мы прочитали 6, 7 и 9 тексты, 8 это Тапта Канчана Горанги. Radha Rasheshwari Rama Chapas. This is the Parameshwari. This is the first verse. So this is in early days of song books of ISKCON. This old Radha Astuti is called Radha Istav. Radha Istav, Radha Astuti is ISKCON. It was there in early song book of ISKCON. В ранних песенниках в Исконе это была Радастути, Радастава. Maybe 35 years back I used to memorize this and every day chant. 35 лет назад я учил ее и каждый день воспевали мы ее. So again today I was just looking for this, so I found at least a couple verses. At least today and tomorrow we should recite and pray to Radharani. Сегодня я искал эти тексты, нашел буквально два стиха. Сегодня и завтра мы должны их цитировать, повторять. So, Tavapada Padva Yugle, this is your both lotus feet is only the refuge and hope for all the sincere devotees of Krishna. Твои обе лотосные стопы – это единственное прибежище и надежда искренних преданных Кришне. So today's verse gives us information that there is a word Radha in Bhagavatam. И сегодняшний текст нам говорит информацию о том, что в Бхагаватам есть слово Радха. And this is the verse which we can quote. Aradhite means one who worship Krishna. И этот текст мы можем цитировать. Арадхи – And she is значит, Radha. поклоняет Кришне, поклонение совершенной And she is Радха. Radha. And second thing we know from this verse is Radharani alone can please Krishna. Even all gopis together cannot accomplish that. И еще мы что узнаем из этого стиха, то, что Радharani может такое удовольствие Кришне доставить, которое все вместе гопи не способны. Actually, all gopis are expansion of body of Radharani. На самом деле все гопи являются экспансией. They are non-different from Radharani. Они не отличны от нее в этом смысле. But still all cannot together please Krishna Но as Radharani can. все вместе они, тем не менее, не способны удовлетворить Кришну так, как это делает Шримати Радharani. In this chapter further we see Radharani was feeling the pain in the heart of gopis, pain of separation from Krishna. В следующих текстах в этой главе мы видим, что Радharani испытывает боль от разлуки. Because the gopis are expansion of Radharani. Почему? Потому что эту боль переживали гопи, а они экспансии Радharani. So ultimately Radharani met all the gopis and Krishna alone disappeared. И в конце концов Шримати Радharani встретился со всеми этими гопи, когда Кришна исчез. And when the all gopis actually took shelter of Radharani, we can say. И мы можем сказать, что все гопи приняли прибежище у And Радharani. Radharani said, let us go back to the bank of Yamuna and sing the Gopi Geet. И Радharani сказала, давайте пойдем на берег Ямуны и споем Гопи Гиту. At that time, Krishna again appeared there. И тогда Кришна там появился. So again, only because Radharani was with them and singing, so Krishna appeared. И Кришна появился потому, что Радharani была с Гопи вместе, они пели вместе.
So Radharani actually, she loves all the gopis because the gopis are expansion of Radharani. Она любит всех гопи, потому что гопи это экспансия Радарани. This I think we will discuss tomorrow from Chaitanya Chaitamrita, expansion of Radharani like expansion of Krishna. Это мы завтра обсудим из читания Чаритамриты, экспансии Радарани как экспансии Кришны. Any question or comment? Есть ли какие-то комментарии или вопросы? Yes? Спасибо большое, Слава Прабhu, что вы приехали в такой большой вайшнавский праздник и даете нам такую радокатку. Thank you so much. You came for this auspicious day, big festival, and you give us this Radhakatha. Mm-hmm. У меня есть несколько вопросов, сколько можно задать? How many questions can I ask? I have several. Go ahead. I have no problem. Скажите, пожалуйста, все гопи являются экспансиями Шримати Радхарани. Какой аспект Шримати Радхарани – это Чандравали? То есть какой черта характера Шримати Радхарани – это личность Чандравали? All the gopis are expansions of Srimati Radharani, and what feature of the character of Srimati Radharani is Chandravali? Both are sisters. Они сестры. But their mood is different. Но настроение разное у них. And this is only just to increase the transcendental mellows for Krishna. Их задача увеличивать трансцендентное блаженство Кришны. Because Krishna goes to the Chandravali to increase to see the anger of Radharani. Потому что Кришна идет к Чандравали для того, чтобы увидеть, как Радарани злится. So this is the Chandravali's role is simply to make Krishna relish more the beauty of Radharani and her love. Поэтому задача Чандравали, роль ее состоит в том, чтобы Кришна еще больше наслаждался любовью Радхи. The mood is similar to the in Dwarka, the Rukmani's mood and Satyabhama's mood. Их настроение похоже, как в Двараке, у Рукмини и Сатябхамы. Rukmani is very submissive like Chandravali. Рукмини очень послушный, как Чандравали. And the Satyabhama is controlling. А Сатябхама контролирует. And Prabhupada writes exactly that, Krishna is a hunchback husband, whatever Satyabhama say he has to do. И Шрила Прабхупада пишет, что Кришна подкаблучник, что Сатябхама скажет, он делает. So Radharani controls Krishna. Радарани контролирует Кришну. But only when Chandravali make Radharani angry, then she controls Krishna. Но она контролирует только, когда разозлится. Почему? Потому что он ушел к Чандравали. If Radharani hears that he's gone to Chandravali, then she becomes angry. Когда Радарани слышит, что Кришна ушел к Чандравали, она злится. That man gives Krishna more pleasure. И этот ман, этот гнев приносит Кришне особое удовольствие. So they are one. All these gopis are expansion of Radharani. Все гопи являются экспансиями Радхарани. They are there to give pleasure to Krishna. Они предназначены, они существуют для того, чтобы And all that приносить удовольствие Кришне. but that pleasure part of God is through Radharani only. Но наслаждение получает Господь как? Через Шримати Радарани. If you think how the God can be happy, there's only way Radharani can make him happy. Как Господь может быть счастливым? Единственный способ это когда Радарани делает его счастливым. God, a creator and controller, that's okay. Бог, контролирующий, творец, это все понятно. But he also wants to be happy. Но он также хочет быть счастливым. But the only Radharani can make him happy. Но счастливым можно сделать только Nobody else. никто другой. So, to make Krishna happy, Radharani manifests so many gopis for the variety of the emotions. И для того, чтобы Кришна был счастлив, Радарани проявляет такое большое количество гопи с разнообразием эмоций. So she expands. Она экспансия. Yes. Можно второй вопрос? Second question. Скажите, пожалуйста, можно ли такую аналогию проводить, что только как любовь Шримати Радхарани к Кришне, то есть их взаимоотношения для материальных миров, это
связующая, поддерживающая энергия. Ну, скажем так, то, что океан не выходит за пределы берегов, любовь Радхи Кришны держит его, электроны за пределы атома не выходят, это любовь Радхи Кришны. То есть эта аналогия, она уместна или нет? Thank you so much for your and question is that can we think that love of Radha and Krishna is sustaining all the material existence, like ocean does not overflow the banks or electrons does not go away from the atom because of the love of Radha and Krishna? Because of? Because of this love from Radha to Krishna and Krishna to Radha, they help to sustain this material existence. Is it See, the material existence is a material energy. suitable? Итак, материальное творение – это материальная энергия. And she is expansion of Radharani also. И материальная энергия – это экспансия Радарани также. And Krishna is energetic, and his energies, all the energies of Krishna rest in Radharani. И Кришна – источник этих энергий, а все энергии покоятся в нашей Мате Радарани. Even in one version, it is said that Mahavishnu, who create all universes, came out from Radharani. Даже в одном из текстов говорится, что Махавишну, который создает все вселенные, вышел из Радарани. Therefore, Radharani is called the mother of all creation. Поэтому Радарани называют матерью всего творения. So she is the mother of creation. Она мать всего творения. Jagatera Mata. Джагатера Мата. And that version says, so one universal egg, there was one egg was given to Radharani, and she threw that egg. Therefore, she's not going to have any issue. Of the universe. These are the more details of why Radharani has no issue. And anybody who is expansion of Radharani, these gopis, they don't have an issue. Есть текст, в котором описывается, что Шримати Радарани получила яйцо, которое символизирует Вселенную или является ей, она его выбросила. И также гопи, которые экспансии Шримати Радарани, они тоже ничего общего с этим иметь не They have no хотят. issues. Не имеют дела. So they are Shakti. Они шакти, There's no need for them to have issues. They are not girls or women. то есть они не женщины. So only that egg afterwards manifested into Mahavishnu. Поэтому это яйцо, в конце концов, превратилось, проявило из себя Махавишну. And he created many planets and all living entities. И он уже из Махавишну создал все планеты и живые существа. So if we say the material world in Bhagavad Gita, say there are two things only, para and apara, prakriti. В Бхагавад-гите говорится, что есть две вещи. Это верховный и пракрити. So all the prakriti coming from Radharani, И все пракрити исходят из Радхарани, because she is only the energy. потому что она энергия. So everything expands from energy. И все исходит из энергии. So the whole, so Durga is also the shadow of Radharani. Так что Дурга это тоже тень Радарани. You know, all the goddesses are an expansion of Radharani. Все богини это экспансия Радарани. And even we living entities are expansion of Radharani in one sense. И в каком-то смысле мы, живые существа, тоже экспансия Радарани. So ultimately we have to go through Radharani back to Krishna. Поэтому, в конце концов, мы должны через Радарани вернуться к Кришне. Спасибо большое. Третий вопрос прошу, если вы позволите. Мы слышали такое выражение, что желание проповедовать в материальном мире – это одна и та же энергия, любовь гопи к Кришне. Насколько это жизнеспособное выражение? The question is that the desire to preach in material world, the desire, our desire to preach, is the same love from God to Krishna. Is this idea suitable or not? Идея проповедовать в материальном мире – это любовь гопи к Кришне, так это или нет? I would say there are two levels of preaching. Я могу сказать, что есть два уровня проповеди. If the preaching is with a compassionate heart, Есть проповедь со страдательным сердцем, to
to deliver the conditioned soul and make them surrender to Radha Krishna. И цель такой проповеди – это дать освобождение обусловленным душам, и чтобы они обрели любовь к Радхе Кришне. Then it is pleasing to Krishna. Тогда это приносит удовлетворение Кришне. And we'll get mercy of Radharani. И мы получим милость Радарани, Because she is the most compassionate. потому что она самая сострадательная. But mostly in preaching we have a mood that I have these devotees. Но в основном у нас, когда проповедь идет, у нас настроение, что у меня есть эти преданные, I am preaching to them. и я им проповедую. I made them devotees. А? I made them devotees. Я их сделаю They преданными, should follow me. и они должны идти за мной. Then it is not the real devotional mood. Тогда это не настроение преданного. It is Ishwar Bhava. Это Ишвара. So this is not in line with Radha Krishna. И это не в цепи преемственности Рада Кришны. So preaching is a compassionate heart, Так что проповедь – это сострадательное сердце, and compassionate is Radharani. а сострадание – это Радарани. Then we bring all the children of Radharani back to Radha Krishna. Then our preaching is engaging the conditioned soul back to the service of Radha Krishna. That is glorious. И славы заслуживает наша деятельность такая, которая приводит обусловленные души обратно к лотосным стопам Рада Кришны. But most preachers, they have their own groups. Но самое ценное, когда у них свои собственные гуру появляются. We should have only one group, Radha Krishna. We are Radha Krishna's men. Мы люди Радха Кришны. Yes, Madhuri. Спасибо вам за лекцию. Скажите, пожалуйста, у нас вот такой практичный вопрос есть. Мы на Харинаме, группа Матыш танцует красиво, одевается и танцует впереди Харинамы. Вот в каком настроении нам исполнять это служение, потому что Прабху, они смущаются, наши Прабху преданные, они смущаются, когда мы идем впереди Харинамы и танцуем. Они считают, что нас надо защитить и спрятать. We have a practical question about Harinama service. The group of Mataji's are dressed nicely and beautiful dancing before the Harinam. And what mood should we have as Mataji's while performing this seva? Because our Prabhus are confused. They want us to be hidden back. Back to? Prabhus in the front, Mataji's back. That is the Prabhu's ideas. I don't comment on this, but I have one verse from scripture which says, everybody has to chant name of Radha first and then Krishna. Я знаю один текст, в котором говорится, что сначала надо воспевать имя Радхи, а потом Кришны. If they chant the name of Radha first and then chant of name Krishna, then they will go to Golok. То есть, если они сначала будут читать имя Радхи, а потом будут читать имя Кришны, тогда они отправятся обратно на Галоку. But if they chant otherwise Krishna first and Radha, then they will go to, I don't say. А если они будут читать сначала Кришну, а потом Радха, я уже не скажу, куда они будут. Because they are going to hell. Потому что они идут в ад. It should not be like, never like that. А мы этого не хотим. Так не должно быть. The problem is not a platform really from Vyasasana to answer this question. На самом деле положение Вьясасаны – это не то место, с которого надо отвечать на такой вопрос. Because if the ladies on the front, the people on the back cannot focus on Radha Krishna, they can only focus on ladies. Потому что когда женщины впереди идут, то люди сосредоточены уже не на Рада Кришне, они сосредоточены на женщинах. So it is better for and beneficial for them to be on the front, for the male. Поэтому для мужчин благоприятно быть впереди, чтобы они...
But in some temples it's very simple. One side is for Matajis, one side is for Prabhus. Но в каких-то храмах очень просто все обстоит. Одна сторона для Прабhu, другая для Матаджи. And by the way, Radharani's side is for the Matajis and Krishna's side for the men. No problem. То есть сторона Кришны для Прабhu, для мужчин, а сторона Радharani для женщин. Srila Prabhupada says that this is a bodily concept, that is a male and female. We are preaching, we are not body, we are soul, so we should not discriminate. Шрила Прабхупада говорит, что это телесная концепция, что мы мужчины и женщины, когда мы проповедуем, мы не тело, мы не мужчины, не женщины. But still there's a social aspect also. Но все равно остается социальный аспект. The Jamuna Mataji was so very close to Srila Prabhupada. Ямуна Мата была очень близка к Шриле Прабхупаде. Actually, she was like more in love with Prabhupada as a child loves father. На самом деле она очень любила Прабхупаду, так как ребенок может любить отца. And she was always sitting next to Prabhupada. Она всегда сидела рядом с Прабхупадой. But once in India, Но однажды в Индии, where there was a big program, на большой программе, one sannyasi told that Mataji, you cannot sit here. People will not, take it. They may take it otherwise. So you go and sit with the other Matajis. то есть этот саньяси сказал, что на программе лучше, если вы будете сидеть вместе с другими матаджи, потому что люди неправильно могут это понять. So from the social custom, she went to the Mataji. She realized that there is now a time that ISKCON has become big, so we have to be in a social system rather than in a raganuga bhav. И она осознала, что пришел момент, когда он разросся достаточно, что пришло время следовать уже социальной системе, а не рагануга бхаве. So spiritually there is no distinction. То есть с духовных позиций разницы нет. But socially we should follow the rule of the land. Но социально мы должны следовать закону, который принят. Like here you can do the arti, and the ladies can do arti here. Например, здесь можно проводить арати. But in India it is not custom. Но в Индии традиция другая. Because this cannot be done there. Потому что там так нельзя. So only male do there. Только мужчины могут. So these are some customs, but it is not spiritually. There's no difference. То есть духовной разницы нет, но есть традиция. But here there should be two sides, one for Matajis, one for gents. It's good. Ну, в основном здесь хорошо, когда будет две половины, одна для Матаджи, другая для Прабху. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Two more questions, okay? Да, вопрос еще, да? Спасибо большое за лекцию, прекрасная лекция. Хотел спросить, мы празднуем День Юбилея Шримати Радхарани именно в тот момент, когда ее нашли в лотосе, или когда она по факту явилась? Thank you so much for the class. And when we celebrate the appearance of Srimati Radharani, at the moment when she revealed herself, or when she was found in the lotus? When we celebrate? Traditionally, we celebrate midday. At midday, we celebrate the appearance of Radharani. То есть мы празднуем в полдень. There are different versions and different day of Brahma she appears. Есть разные версии, что в разные дни Брахмы она появляется в разное время. And one day, which commonly we know that she appeared on a golden lotus in Yamuna to Vishwanu Maharaj early in the morning. Мы знаем, что вот в этот день Брахмы она явилась на золотом лотосе Вришабхану Махараджа рано утром. And then he brought her to Kirti Damada, and her other name is yeah. И Вришабхану Махарадж отнес ее домой к маме Киртиде. And they were happy to have Radharani И они были счастливы, что появилась Радхарани, as a beautiful daughter. как красивая дочка. And this become very public by midday. So midday is the time for
Radharani's appearance festival. И новый стал достоянием общественности, известно всем, как раз в полдень, поэтому празднуется в полдень. Спасибо большое. So, А второй вопрос можно по поводу... but actually, in Hari Bhakti Vilas, Sanatana Goswami, and they have only described lot about Krishna Janmashtami and Abhishek. They have not discussed anything about Abhishek of Radharani. It is not there. Но в Харибхакти Виласе нет описания того, что проводят Абхишек у Шримати Радхарани. Там нет такого. Therefore, Krishna wanted Radharani's Abhishek, so he made that special arrangement as a Madhav Mahotsav. Но Кришна организовал так, чтобы Абхишека состоялась, Мадхава Махотсава это называется. And that is near to the Chata, the place where they had this celebration of Abhishek of Radharani on a particular day. Chata is near the. So you go from Vrindavan towards Nandagaon, on the way is a Chata. Chatravan is called Chatravan. Chatravan, место, Yeah. где Абхишека проводится. There's a. На пути из Вриндавана на Chatravan. That's called Madhav Mahotsav, is a full description of the Abhishek of Radharani. Мадхава Махотсава, там есть полное описание Абхишеки Шримати Радхарани. But somehow traditionally it is in the afternoon, they do the Abhishek by say 11 o'clock, by 12, В 11, yeah, 12, till midday. в полдень традиционно делается Абхишек. I've seen two versions, and one version is different. It's Radharani and Chandravali. They were taken by Putana and then they fell down. This is another Rupa Goswami's version. И я видел две версии, то есть Путана, Чандравали и Радharani схватила, потом они появились. So she was taking, and then mantras were chanted, then they dropped down. So Chandravali with Chandrabhanu went, yeah. So there are 2-3 versions, but anyway, we traditionally celebrate Radhashtami by midday. Но мы традиционно в полдень празднуем Радхаштами. Hare Krishna. Kanai, your question? Еще один One more question. Yes. Вриндаван. Я хотел спросить по поводу Гопаштами. Иногда во Вриндаване мы видим стопы на Гопаштами. Это правильно? Sometimes on Gopashtami you can see the lotus feet of Shrimati Radharani. Is it correct? In Vrindavan. Yeah. It's okay, because on that day Radharani goes to see Krishna because he is going to herd the cows, he is going far away. Это день, когда Радхарани отправляется за Кришной, который уходит пасти коров далеко. So then on that day we have Radharani in a gop vesh, not in a gopi vesh. То есть мы видим там Радхарани как гопа, веш. And then she has a dhoti, И она одета в ходе, and therefore it is above the feet. и там видны стопы. On that day they go to the forest to see, because they cannot see Krishna a whole day, so they cannot tolerate that. И они идут в лес к Кришне, потому что Кришна ушел на целый день, и они это выдержать не могут. Then they dress like coward boys and go and see the Krishna herding cows from the bushes. И поэтому они переодеваются в пастушков и смотрят, как Кришна пасет коров, спрятавшись в кустах. So on that day Radharani is dressed like a gopura, not like a gopi. Но в этот день Радхарани одета как гопа, Though her lotus feet is visible on that не day. как гопи, и поэтому лотосные стопы видны. But when we see once on Radha Ashtami, we remember all year. We can see lotus feet of Radharani, we meditate. Но когда мы их видим на Радхаштами, мы целый год можем помнить их и медитировать на них. Full year we should just put that treasure in our heart. Поэтому целый год мы должны это сердце, сокровище в сердце хранить. Hare Krishna. Скажи, пожалуйста, что больше всего радует Шримати Радхарани? What is most pleasing for Shrimati
Chant Hare Krishna. Надо спевать Харе Кришна. It's pleasing for Radharani, but she likes. She likes that we should serve Krishna. Anybody who has a desire to serve Krishna, Radharani is very happy. Ей нравится, когда кто-то хочет служить Кришне. Любой. It's like Srila Prabhupada is the representative of Radharani. Шрила Прабхупада – это представитель Радharani. He was asked by one of his disciples, И один из учеников задал ему вопрос, how can I please you? как я могу доставить вам удовольствие? And Srila Prabhupada was paused for a while. И Шрила Прабхупада на мгновение, на какое-то время. Then he остановился. said, when you develop love for Krishna, I will be pleased the most. И затем он сказал, что если вы разовьете любовь к Кришне, это больше всего порадует меня. It means Radharani will be pleased when we develop love for Krishna. Это значит, что Радharani будет счастлива, если мы разовьем любовь к Кришне. That is the really test. Вот это проверка. Hare Krishna. Настоящая Харе Кришна. Srila Prabhupada ki jai.